হ্যালো বন্ধুরা, তো অর্জুন মণ্ডল ইটিং চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা সবাই কেমন আছেন? তো আশা করি ভালো আছেন। তো দেখো, আজকে হচ্ছে খাবার নিয়ে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে তোমার চিকেন কষা, আর এটা হচ্ছে ডাল, এটা পেঁয়াজ। দুজনেরই একই আছে, আমার যা আছে তা আছে। তো চলো খাওয়া শুরু করছি। হ্যাঁ, বলো তো। পেঁয়াজটা ছোটো কেন? জলটা দাও তো। বাইরে মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে। হুম, পুরো বৃষ্টি আসবে। ভাবছি রুটি বানাবা। ভাত রান্না করাই আছে। খিদাটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমার তো শিশিরা ভাই।
আজকে মাংসটা অন্যরকম করে রান্না করা হয়েছে, ছোটো ছোটো পিস করে, ছোটো ছোটো পিস করে দিয়েছি, আলুও দিয়ে নেই। ডেলি আলু ভালো লাগে না। ভালো তো ভাত লাগবে? লাগবে? হুম খাচ্ছা হয়ে না
তো বন্ধুরা, আমাদের খাওয়া দাওয়া এখানেই শেষ। তো ভিডিওটি তোমার যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে যারা নতুন দেখতেছেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। আর পুজোতে চলে আসছে, আর কয়দিন বাকি? আজকে তো রবিবার, সোমবার, বুধ, আর 3 দিন বাকি। তো আপনারা ভালো করে ঘুরবেন, মাস্ক পরে থাকবেন, স্যানিটাইজার ইউজ করবেন, বেশি ভিড়ে যাবেন না। তো চলো আবার পরে নতুন ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। বাই।